So boys and girls, we already solved question 15a. So now we move on to question 15b. Okay, so for question 15b, now we add in a 0.5 ohm resistor in series with the E1 as shown in figure 3.13. So class, we do some changes to our potentiometer whereby we add in a 0.5 ohm to the primary circuit. So the question asks us to find the new length so that the reading of galvanometer stays 0. So class, if we refer to question 15a, we already determined the value for E2. The E2 is equal to 3 volt. We already calculate in 15a. But then, since now we add in a 0.5 ohm resistor into the primary circuit, we need to recalculate the new length. The new length means the length A to point C where the jockey is tapped on in order for the galvanometer to stay 0. Mungkin you akan tanya, kenapa wujud new length? Kenapa length tu bukan lagi 60 cm seperti soalan 15A? This is because we have to be cautious. Kita kena be careful. Kita kena ingat. Sekarang kita tambah satu resistor to our primary circuit. So we add in a resistor to our primary circuit. So as we add in the 0.5 ohm resistor to the primary circuit of our potentiometer, then we will find out that the 5 volt is not only given to the voltage across the whole wire anymore. Kalau you perhatikan soalan 15A, kita tidak ada external resistor pada primary circuit. So 5 volt akan diberi kepada the whole wire AB. So voltage AB adalah terus 5 volt. But then untuk soalan 15B ni, when we add in a 0.5 ohm resistor, then the voltage across the whole wire AB bukan lagi terus 5 volt lah. It cannot be 5 volt anymore. That's why there is a changes of the voltage across the whole wire. So kita perlu dapat balik balance length yang baru lah untuk E2 kita sama dengan 3 volt. So bila kita add in satu resistor 0.5 ohm, now we will notice that our 5 volt ni will be divide. It is divide between the 0.5 ohm resistor and the wire AB. And this wire AB have a resistance of 2 ohm. Wire AB ni ada resistance 2 ohm seperti yang dinyatakan dalam soalan 15A. Dah diberi dalam soalan 15A. Saya highlightkan supaya you nampak dengan jelas. Ini primary circuit kita. Ini primary circuit kita. So you perhatikan sekarang primary circuit kita dia ada selain daripada wire AB yang mana resistance dia adalah 2 ohm, kita ada juga satu resistor eksternal 0.5 ohm. So 5 volt ni akan dibahagi, will be divide, dibahagi antara 0.5 ohm dengan wire 2 ohm. That's why the voltage AB sekarang, voltage AB ni anda tak boleh assume dia sebagai 5 volt lah seperti soalan 15A lah. So that's why we need to find a new length lah in order for the G to stay 0, to reach 0. So to find the new length,
untuk dapatkan length yang baru LAC yang mana voltage dia setara dengan 3 volt E2 dekat bawah ni. So kita perlu dapatkan semula berapa voltage across wire AB ni. Kita perlu dapatkan voltage for the whole wire first. So we need to determine the V for the whole wire AB. Okay, the whole wire AB. So sekali lagi kita akan apply Ohm's law. V equal to IR. So kita nampak voltage is proportional to R. Recall konsep kita belajar dalam potential divider. Bila kita ada resistor connect in series, voltage dibahagikan. So kita boleh gunakan konsep ratio voltage sama dengan ratio R. Kita dapatkan dulu voltage for the whole wire AB. Voltage for the whole wire AB. Okay, so kita untuk elakkan kita terconfuse apa nilai kita nak letak dalam ratio, kita isikan dulu maklumat yang kita tahu dalam bentuk table. So kita ada voltage, kita ada maklumat resistance, kita ada length. Okay, so kita perhatikan voltage 5 volt. 5 volt ni dalam primary circuit ni, dia akan diberi kepada resistance 0.5 ohm dan juga the whole wire AB that carry a resistance of 2 ohm. Okay? Dan baru kita fokus kepada voltage for the whole wire AB. The voltage for the whole wire. So for the whole wire, the resistance is 2 ohm. The resistance is 2 ohm. Jadi, berapa voltage yang diambil oleh wire tersebut? Bila resistance dia 2 ohm, so kita boleh apply voltage proportional to resistance. So kita guna ratio ni. So teacher ada 5 bahagi voltage wire AB equal to, so 5 volt adalah diberi kepada 0.5 and 2 ohm. So kalau wire AB sahaja, the resistance is 2 ohm. So kita boleh dapatkan berapa voltage that is drop across the wire AB. So bila kita buat kiraan, so we will get the voltage across AB is now reduced to 4 volt. So voltage across AB hanyalah 4 volt. 4 volt. 4 volt. Okay. So lepas kita dapat voltage across the whole wire is 4 volt, then barulah kita cari balik the new balance length. Okay, then now we focus on the wire. So now we focus on the wire. So kita nak cari balik berapa balance length AC, di mana voltage across AC itu adalah sama dengan nilai E2. Kita dah dapat nilai E2 dari soalan 15A is 3 volt. Okay. So the new length is how much? We want to determine. So if for the whole wire, the length is 100 cm. 1 meter, right? 100 cm. So in order to find the new length, whereby our galvanometer stays 0, so we understood. When our galvanometer stays 0, it means that the voltage across the A to C is equal to the voltage E2, 3 volt. That's why we have this one. We have this one.
VAC is 3 volts. So we want to find the new length. So now we are going to apply the voltage is proportional to the length. So we are going to use ratio voltage must equal to the ratio of length. Faham ratio kan? Ratio maksudnya nisbah, bahagi. So ratio voltage kita will be this one lah. Untuk wire ada dekat sini. Teacher highlight kan? Wire. Yang ni. Dengan this one. So, we are going to have 4 volt, 3 volt. Another side, 4 volt is 100 cm. So, if 3 volt, the length will be how much? So, teacher label sebagai LAC. So, kita boleh kira LAC. You might pause the video to calculate the value of LAC, the new balance length. So, when we do calculations, so the new balance length should be 75 cm. Okay? So, when we add in, so I minimize it. So, class, be careful. Bila kita add in satu external resistor to the primary circuit dan kita tidak boleh lagi kata the whole wire ni akan ambil nilai 5 volt. But the 5 volt will be divided between 0.5 ohm and the wire AB. So, in order to get the new balance length, kita perlu dapatkan berapa voltage yang diambil oleh whole wire ni. So, kita apply voltage proportional to R. Kita dapati sekarang voltage across the whole wire will be 4 volt. So, the 4 volt is given to the whole wire 100 cm. So, kalaulah bila G kita baca kosong, voltage AC tu sama dengan E2 3 volt. So, kalau 3 volt, berapa balance length yang baru? So, kita boleh kira balik lah. Kita dapat nilai dia adalah 75. Okay? Clear?